Comrades and friends, how are you? Now, I just want to quickly address issue evarakashive 50 cents without wasting much of your productive time. Vanhu vanga rondibvunza tauro kuti mwana vice president Chiwenga. Nditori murume umba kwangu inini. I do what is right. My loyalty first is to the nation and anyone who puts the interests of the nation pamberi. And you see, mainly by this I'm referring to my concerns anobva kune vanhu, the desired Zimbabwe, which is corrupt free. This is why I respect this man. He's earned my respect because he's not just talking about it, he's actually walking the talk of the language which is preaching always when he's addressing people. We want a better Zimbabwe that is good for everyone. Isina corruption. Now unonzwa vanhu vachitaura kuti vachivenga vari kukura musoro havo. Everyone knows the most powerful person in Zimbabwe right now is General Chiwenga. He is the most powerful person. Vakatora nyika kudai 2017 zvinozikanwa nemunhu wese. Vanhu vapera kudzingwa mabasa, vakatanga kuda kupotsa kuurayiwa neice cream, vakabatsirwa, vakabuda kuya kuno kuSouth Africa. Zvese izvozvo zvakaitwa naGeneral Chiwenga vakazodzokera kuZimbabwe. General Chiwenga did all of that. He was given an option, one-on-one naMugabe, I want to leave this country in your hands. Chiwenga vakataura kuti no, why? He's not a greedy person. He's been respectful from day one of the president. Vachitotaura, you can actually feel it that this man is a respectful man. He respects the president. But the problem comes when our policies, our resolutions as a party are saying that we need to deal with corruption. When have we been talking about it? How much have we invested to fight corruption? Who's been arrested? Is this CEO at Tel 1? Munano about 2-point-something million or release on $500 bail. What is that? The catch and release models that everyone is accustomed to. People are sick and tired of that. General Chiwenga is saying enough is enough. Who doesn't know one of the reasons why Mugabe was impeached was because of being surrounded by people like Wicknell? Ask my mchango HICC vakazitaura tese tichinzwa. Vakataura kuti Wicknell imbafa. We are sick and tired of that. Nasi uno Wicknell ndiye atakuona achibuda mundege yabepresident. Tiri kuona president vachidefenda that same person. President wakadaidza majournalist kuState House, munhu wese akazoona wanu. Vakataura kuti Wicknell Chivayo is one of the greatest philanthropists. I cannot tell him to do what he wants to do with the money. That money ndo irubuditswa naHopo Chingona achiexpose corruption. This guy is a bloody criminal. He's stealing from people. He's been giving people cars more than $10 million. The same models which Tagwire is applying, buying 300 cars for Central Committee members. Why? They want to buy power. State capture. Imagine how many hospitals that we could have built across the provinces of Zimbabwe. A criminal like Tungwara anokota bo 17,000. Mabo atunzwa kuti kuZimbabwe kuricheresa raita 500. Stealing more than 15,500 kunyika ine zvipatara zvina macancer machines, vakadzi vachifa vachibara. Then you tell me to celebrate that leadership. Handirwari musoro. Zvinoita zvisingaita hazviiti. No one is above the law. Zimbabwe ndeye munhu wese. People must be free to express themselves. No zvakarwirwa nemawo veterans, so people can be free. Whatever that we say is to make Zimbabwe better. Not kuti tinei tichirwadziwa nemunhu, torwadziwa nemunhu watakapinza basa, handiti takamuvhotera here munangagwa. Tozomuvenga nhasi. But tiri kutaura kuti 8 years nguva dzako dzakukwana. Term extension ndeichi, where is all of this language coming from? General Chiwenga is the next in line. He stood by that man through thick and thin. He's given him the mandate kuti tungamirira nyika iyi. Dai vaida vangadai vakatora, but he didn't do that. Why? He understands the sequence of things. You must not be greedy. The art of leadership. Nasi uno that same man who saved munhu anga adya ice cream, who saved munhu anga adzingwa basa akatizira kuno kuSouth Africa. That same person ndiye ari kutukwa nevanhu vakaita sana Garo vari kumapilisi ekupenga. Vanana Tungwara kutomira pamberi pevanhu. Akapfeka chinoshamisira chipa naTungwara kutotaura kuti I'm not scared of anyone. I'm not running away. Undermining the president. Undermining the vice president. Vamunangagwa vanoona news every day. He sees people. He sees people doing all those things. Saying all of those things. Neloyalty yakaitwa navice president Chiwenga. Vanosiya vanhu vakadaro. Muda kutonga kusvika kupiko. Mune muchida kutonga kusvika kupiko kuti muneyo time yenyu yamakapiwa neconstitution. Itei mobva musiya vamwe vachipinda. Vanhu vatora zveterm extension. What? Mugabe takamubvisa kuma 90 something.
You are kuma 80s. Hamuno here kumboita. Chakashata chii kungopa umwe amboitawo zvaanoita. And isusu we are not one-sided. As much as we are supporting General Chiwenga, hatisi kumbotaurawo futi zvokuti vapinda toda kuti term extended. Toda kuitwa mapresident nguva yedu ichakwana isi. Toda kutungamirira. Whether tete tichirurama nguva yacho, whether tete tafa. Tinohama, we've got people that have got brilliant, bright minds. Varuda kutotonga. So whatever that we say, whatever that we do, it's for the good of the nation, not for individuals. And munosiya vice president vachitukwa, no one says anything. Vice president otaura, all right, this is the dossier. We've got money that is being stolen on top of what Justice Matanda Moyo said. We told that annually Zimbabwe is losing $4 billion. And there is the dossier. It's saying we've got people, so far 3.2 that is being stolen annually, my individuals. Tagwirei, we're talking about Tagwirei, we're talking about Tungbarara, we're talking about Wicknell, we're talking about Delish Ngwai. All of those people are stealing from the nation. Arrest these people, and he doesn't want to arrest these people. Yet every Zimbabwean knows that these are the people who are taking Zimbabwe backwards. Corruption. Why not arrest these people? On what basis are you not arresting these people? General Chiwenga vatadze izvi kuti Temba anopuwa 300, 500,000 unzirwisa General Chiwenga. Why? Because he's spoken against corruption. More veterinary upuwa mabhasikoro. General Chiwenga is saying mari dziri kubiwa idzi ngatipei manesi, ngatipei maticha, ngatipei masoja. Munhu asatengerwe mota, munhu atenge mota ega. Oita zvaari kuda nemari yake. Otenga stand yake, ovaka imba yake. Zvinhu zvese zvichifamba zviri bo. Instead of kuti mari ibiwa navanhu 5, otengera vanhu mabhasikoro. A whole province in millions of people, mubudisa 200,000 kwatora rands. This is development. What kind of development is that? We need my youth anofunga. Use your brains. Nguwa atina nguwa yatinofungira kuti tinayo. And patinenge tawana nguwa, let's impact this world in a positive way. Yekuti history will remember us for having spoken the truth and impacting the world in a positive way, which will bring about meaningful development, which does not focus on a small cartel, a small clique of people, but rather on a national level. Tobva South Africa toenda kunyika kwedu, munhu wese oenda muZimbabwe. Kana uchida kuzobuda ndoda unogara kuUK, let it be your choice, not because you are being pushed by poverty. That is wrong. That is the Zimbabwe that we are all about. That is why we are defending Vice President General Chiwenga. He is a man who is saying Zimbabwe must be a properly functioning country. Listen to my speech out. He's not a corrupt president. Muruntaura kuti zvigananda nemari dzese dzamuruba muchinzi mabapa nekuda kwamuri kuita upresident muchiziva kuti Chiwenga is the next one in line. Maitadza kutaura nezvazvo imimi. But you've been quiet all this time. Why? Because he's not corrupt. And it's only now that you're starting to fabricate stories. Muchifunga kuti vanhu vakapusa anything that you just throw on the internet, people will believe. Bvunzai kaTemba kuti zvaakanyepa akamubhilivha ndiani. Unga chinotitaura zvemapresident akabviswa pamuchato. Get away man Temba. Hatipusi takura kudai. Munofunga kuti isusu tima youth akapusa anobribwa nema t-shirt. Akafanana neamunobribwa vanhu nawo nema t-shirt aya. Never, never. I'm not into politics to be given money by anyone. No. Ndofanira kuzvishandira inini. Ndazvishandira munhu wese must benefit from the sweat yaanodikitira naye. Achishanda kuti mhuri yake igonorarama. That is what we want for our country. Kwete zvemayouth anenge achimwiswa mutoriro muchipiwa mabrongo, madrugs muchitengerwa 2 keys unziitai kuti 2030. Nematamburiro amuri kuita mumarokesheni umu. Tichikuonai muchitiisira mameseji kumainbox muchitikumbira mari. We are saying ndokupa mari ndokupedza here. As much as I'm a youth leader, ndikakupai mari kuti uyu 50 cents zvinozama kutwanana kutagwere ndikakupedza imimi. Mari yacho ndenchiiwana kupi? Anoshanda ngazvishandire, ariritire mhuri yake, Zimbabwe yende mberi. Ndo zvatiri kuda isu. Zimbabwe yese yadecide, Zimbabwe yese yati Chiwenga, hapana kana secret. Ende wese ane mhosva, vaChiwenga wa president. VaChiwenga wa president is going to deal with all those rogue elements. Muri kuenda kujera haisi secret. Mark my words. Thank you. Ndozviri kuitika munyika medu muZimbabwe. Munyika medu muri kuitika zvinhu zvakawanda zvinosiririsa, asi hatina zvatingakwanise kuzviita.
isu semhuri yezimbabwe zvaakuda kuti tise musoro pamwe chete tichinamatira nyika yedu kuti Mwari vapindire pane zviri kuitika munyika medu. Isusu seKuruga Jones Media tiripo pakupinda munyika tichikutsvagirai nyaya dziri kuitika munyika medu semaitikiro adzinenge dzaita. Hatiwedzere kana kutapudza, tinouya nadzo sezvazviri. Rambai muri pano pachanel yenyu, chanel yevanhu, chanel inokuvigirai nyaya dziri kuitika munyika. Kana wanga usati wasubscribe, ndiwo mukana wekuti usubscribe pano pachanel yevanhu paKuruga Jones Media. Tinokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa. Thank you so much.